We saw this prose, My Reminiscence. தன்னுடைய கடந்த நாட்கள் வந்து ஒரு மெமரியா சொன்னார் ரவீந்திரநாத் டாகோர். ஒரு கதை வடிவத்துல நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த பாடத்துல இருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் பார்க்க போறோம். We are going to look into the answers for the questions which is asked in our textbook. I'm so sorry. The author speaks about the river dash. எந்த நதி பத்தி பேசுறாரு? Ganges, river Ganges. The author's brother's name is Jyotirindra. Jyotirindra. The dash glimmered over the smooth flowing stream. The moonlight. எதனுடைய வெளிச்சம் வந்து அந்த ஓடுற நீர்ல தெரிஞ்சது. பளபளன்னு Jyotirindra. Second question answer is Jyotirindra. Third question, the dash glimmered over the smooth flowing stream. Moonlight glimmered. The moonlight glimmered over the smooth flowing stream. The beauty of Bengal and the Ganges served as dash and dash to the author. It served as food and drink to the author. அந்த வங்காளதேசனுடைய அழகும் அந்த கங்கை நதியும் எது போல இருந்தது இந்த ஆத்தருக்கு, எழுத்தாளருக்கு? அவர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்டு ஒரு தாகம் தளிச்சா எப்படி இருக்கும், அது போல இருந்தது. It served as a food and drink to him. I'll wait for a minute. So the first answer is Ganges. Second question answer is Jyotirindra. Third question answer is moonlight. Fourth one is food, drink. First blank to food, ரெண்டாவது blank drink. ஒரு நீர், ஒரு நீரும் உணவு போல் இருந்தது. அந்த வங்காளதேசத்தினுடைய அழகும் அந்த கங்கை நதியின் அழகையும் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்ததுங்கிறதுக்கான பதில் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க். Soon after, I'm going to discuss this answers which is asked in our textbook. We are going to look into multiple choice questions. Antonyms, synonyms sort of questions. Last class we had seen it. In today's class, we are going to look into antonyms, multiple choice questions. Soon after this, we will look into it. இந்த கேள்விகள் டெக்ஸ்ட்புக்ல கேட்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த கேள்விகள் அதுக்கான பதில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், இந்த 1 மார்க் கொஸ்டினா வரும்ல பரீட்சையில, சினோனிம், ஆண்டனிம், அப்புறம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், இந்த பாட சம்பந்தமா இது போல கேள்விகளுக்கான பதில் எல்லாமும் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து answer the following in 1 or 2 sentences. In our textbook, it is in page number 95. Quote the expressions from the text when the author sees the Ganges again. The Ganges there was a technical issue. Quote the expressions from the text when the author sees the Ganges again. Answer. The Ganges again?
Again, those ineffable days and nights, languid with joy, sad with longing, attuned to the plaintive babbling of the river, along with the cool shade of its wooded banks. So these lines have been taken from our textbook itself. நம்ம பாட புத்தகத்துல கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள்ல தான் இது எழுதப்பட்டிருக்கு. ஸோ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இந்த கங்கை நதியை பார்த்து இந்த ஆத்தர் டேகோர் பார்த்தோன்னா அவருக்கு என்ன தோன்றுது, அவர் சொல்ற அத்தனையுமே இங்க எழுதப்பட்டிருக்கு. You can make note of it. I'll wait for a minute. Ineffableனா நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுனோம், வெளிப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு, beyond expression, too great to be expressed. Languid, மெதுவாக நகருது, நாட்கள் ரொம்ப மெதுவாக செல்றா போல. Languid with joy, it is moving slowly but he's happy. Languid with joy, sad with longing, ஏதோ ஒரு ஏக்கத்துடன் இருக்குது. Attuned to the plaintive babbling of the river along with the cool shade of its wooded banks. இந்த மரத்தினுடைய நிழல்கள் இந்த நீர்ல தெரியுது, ஓடுற ஆறுல தெரிய வருது. So attuned to the plaintive babbling of the river. சோகத்துடன் தோன்றது. Sounding sad is plaintive. Attuned, ஏத்துக்கிறது. Adapted is the meaning which is given in our textbook. In what ways the river and its bank have changed? எந்தெந்த விதத்துல இந்த ஆறும் அந்த நதியோர இடமும் மாறி போயிருக்கு. The river banks were surrounded by green trees and plants. முன்னாடிலாம் பச்சை நிறத்துல நிறைய மரங்களும் நிறைய செடிகளும் இருந்தது. இப்ப நிறைய மில்கள் ரீப்ளேஸ் ஆகப்பட்டிருக்கு. அந்த இடத்துல இப்ப மரமே பார்க்க முடியல. பெரிய பெரிய உயரத்துல இருக்கிற ஒரு மில், அதுவும் அதுல இருந்து வெளிப்படுத்துற அந்த புகையும் அந்த சத்தமும் மாற்றமா இங்க கருதப்படுறது. The noise and the smoke of the mills are referred to as changes. அதெல்லாம் மாற்றங்கள். முன்னாடி இருந்த அந்த பசுமை இப்போ இந்த பெரிய மில் அதால மாத்தப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருந்து வெளிப்படுத்தப்படுற புகையா இருக்கட்டும், அந்த சத்தம், இதெல்லாம் பெரும் மாற்றமா கருதப்படுறது. How were the rooms arranged in his house? எப்படி அவர் வீட்டுல அறைகள்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருந்தது. A flight of stone flag steps led to a long broad veranda. The rooms were not regularly arranged. All the rooms were not on the same level. So some rooms had to be reached by short flight of stairs. The big sitting room faced the landing steps. Sorry. So in B subdivision, C questions have been asked and these are the answers. I'll wait for 1 or 2 minutes. Please make note of these answers. 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிக்கிறேன், நீங்க பதிலெல்லாம் எழுதிக்கலாம். நாகராஜன் பேசுறேன். இது என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப? 8th சயின்ஸ் போயிட்டு இருக்கு சார். அவங்க வாய்ஸ் வரலையே. 8 இங்கிலீஷ் சார். அவங்க வாய்ஸ் வரலையே. அடுத்தது லாங் ஆன்சர் கொஸ்டின். ஸோ இந்த லாங் ஆன்சர் கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்.
So how does the author spend his afternoon? எப்படி வந்து அவருடைய மதிய நேரத்தை வந்து செலவழிக்க? யாரு ஆத்தர்? இங்க ஆத்தருங்கிறது யார சொல்லப்படுது? டாகோர், ரவீந்திரநாத் டாகோர். On rainy afternoons, the author spends his time singing old Vaishnava songs to his own tunes. தமிழ் தான் இது இப்ப லைவா நடக்குது. With the harmonium. லைவா நடக்கிற கிளாஸ். மதிய நேரங்கள்ல, அதாவது மழைக்கால மதிய நேரங்கள்ல ஆத்தர் வந்து அவருடைய நேரத்தை வந்து எப்படி செலவழிக்கிறாரு அப்படின்னா, பழைய வைஷ்ணவ பாடல்கள், அவருடைய வெட்டுக்கே வந்து பாடுற, ஹார்மோனியம் வாசிச்சுட்டே வந்து பாடுற. On the other afternoons, he goes boating with his brother. மற்ற மதிய நேரங்கள்ல வந்து என்ன ஆகும்னா, அவர் தன்னுடைய ஜோதிடத்தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவரோட போட்டிங் போவர். அவர் வந்து வயலின் வாசிப்பார், இவர் ஹார்மோனியத்தை வாசிச்சுட்டே பாடிட்டே போவாராம். They engage themselves in music. அவங்க வந்து பாட்டுல வந்து ஈடுபாடா இருப்பாங்க. When the sun sets, they return home. சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு மறுபடியும் திரும்பி போவாங்க. இப்படிதான் வந்து அவங்களுடைய மதிய நேரங்களை வந்து இதுதான் நம்ம இந்த பாடத்துல பாக்குறோம். அதுக்கான பதில் தான் நம்ம எழுதிருக்கோம். இருந்தாலும் ரிசல்ட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம். நம்மளால கவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது, சொல்ல முடியாது. Describe how the river looks when he rows back. On the west side of the river, the sun rays decline. நதியினுடைய வடக்கு திசை சூரிய ஒளிகள் அது வந்து குறைஞ்சுட்டே வருது, மறைஞ்சுட்டே வருது. கிழக்கு திசையில பாக்குறது அந்த சந்திரன் எழுப்பி வருது, மரத்து பின்னாடில இருந்து ஒரு தோற்றம் கொடுக்கிறது. Because the sun has set and the moon has risen. It rises over the fringe of the trees. The moon rises from the fringe of the trees. Fringe na border. A silver streak was formed where the land and the water met. Boats were hardly seen. படகுகள்லாம் வந்து பார்க்கிறதுக்கே ரொம்ப கடினமா இருந்தது, பார்க்கவே முடியாது. The trees bordering the river banks appeared like a dark shadow and the moonlight glowed over the smooth flowing stream. இரவு நேரம் வரதுனால இந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சம் அந்த ஆரோரம், அந்த நதியோரம் தெரியுது, நதியில வெளிப்படுத்தப்படுறது. இதுதான் இந்த 2வது கேள்விக்கான பதில். எப்படி வந்து அந்த நதி இருக்கு, அவர் மறுபடியும் போறத, வீட்டுக்கு திரும்பி போறத எப்படி வந்து காண்பிக்கிறது அப்படிங்கிற பதில் தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். Answer the following in a paragraph. These sort of questions will be asked for 5 marks. 5 மார்க்குக்கு கேட்கப்படுற கேள்விகள் தான் இந்த ரெண்டுமே. நீங்க எழுதிக்கலாம் பதில. நான் 1 நிமிஷமோ இல்ல 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்றேன். சாரி. இப்ப நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, synonyms, antonyms, multiple choice questions. இந்த பாடம் சம்பந்தமா. ஓகே, நமக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த பாடம் புரிஞ்சிருக்கு, நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோமாங்கிறது தெரியும். If at all we have concentrated well, have we understood the tough words well, we'll be getting to know. தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு. If at all we are not knowing also, it's fine, we will learn. நம்ம கத்துக்கலாம், தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம. I'll share the screen. So he is Rabindranath Tagore. So last class we saw synonyms. Synonym sort of questions we saw in the last session. இதுக்கான பதிலையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ antonyms, opposite words, அதான் antonyms சொல்லுவோமா? So அந்த கேள்விகள் இந்த பாடம் சம்பந்தமா பார்ப்போம். Our little riverside nest clustering under their surrounding greenery.
கிளஸ்டரிங்னா கிளஸ்டர்னா என்ன சொல்லுவாங்க, ஒண்ணு கூடி இருக்கிறது, பக்கம் பக்கத்துல கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, ஆர் லிவர் சைட் நெஸ்ட் கிளஸ்டரிங் அண்டர் தியர் சரௌண்டிங் கிரீனரி. கிளஸ்டரிங்னா ஒண்ணு பக்கத்துல ஒண்ணு நெருங்கி இருக்கிறது. ஸோ ஒரு பிக்சர் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா நெருக்கமான ஒரு காயின்ஸ் இருக்கா போல இருக்கும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தள்ளி தள்ளி இருக்கா மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் க்ளூ வேர்ட். கிளஸ்டருக்கான ஆப்போசிட் வேர்ட் என்ன? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன், குரூப்பிங், ஏல, பில காம்பினேஷன், சி ஸ்கேட்டரிங், டி க்ரௌடிங். யாருக்காச்சும் பதில் தெரிஞ்சா சொல்லலாம். சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க எனக்கு பதில் தெரிவிக்கலாம். கிளஸ்டர் இதுக்கான ஆப்போசிட் வேர்ட் என்ன? இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்க 4 ஆப்ஷன்ல இருந்து நீங்க எது தேர்ந்தெடுப்பீங்க? ஸோ நான் க்ளூ வேர்டே சொல்லியிருக்கேன், இதுக்கான அர்த்தம் என்னங்கிறது நான் சொல்லியிருக்கேன். நெருக்கமா ஒண்ணு பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கிறது கிளஸ்டர். தள்ளி தள்ளி இருக்கிறது, அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? நெருக்கமா இல்லாம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது. So these coins are next to one another, but here you find that it is far away from each other. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அவ்வளவு பக்கத்துல இல்ல, கொஞ்சம் தூரத்துல தள்ளி இருக்கு. நானே சொல்லிட்டுமா பதில? So it is C scattering. SCATTERING scattering. இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இது ஞாபகத்துக்கு வரும்ங்கிறதுனால நான் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருப்பேன். உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தா, கிளஸ்டர்னா மேம் வந்து பக்கத்துல இருக்கிற காயின் பிக்சர் கொடுத்துருந்தாங்க, இதுக்கு ஆப்போசிட்னா என்ன, தள்ளி தள்ளி இருக்கிறது, அதுக்கான ஒரு படமும் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். I spent a veritable frenzy singing away old Vaishnava songs. Veritable, more exciting, boring, absolute, proper. எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான, ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய, ஒரு ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய பாடல்கள் இதெல்லாம் நான் பாடிட்டே போனேன். ஓல்டு வைஷ்ணவா சாங்ஸ். He used to sing old Vaishnava songs. So, what is the opposite of this word veritable? More exciting, boring, absolute, proper. ஸோ இந்த சினானிம்லயும் ஆண்டனிம்லயும் ஒரு ஹிண்ட் என்னன்னா, நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு ஆப்ஷன் தவிர மீதி 3ம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா தான் இருக்கும். ஒண்ணு மட்டும்தான் நியர் ஆப்போசிட்டாவே இருக்கும், மீதி எல்லாம் சினானிமா தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு முதல்ல அர்த்தம் ஓரளவு தெரிஞ்சிருந்தா நமக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எது வந்து ஆண்டனிம்னு. இங்க பதில் என்ன அப்படின்னா பி போரிங். Second question answer is be boring. Many dedicated lotus blossoms floating down the sacred stream. Floating, மிதந்து மிதக்கிறது. மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறைய பூக்கள், many dedicated lotus blossoms, தாமரை மலர்கள் அந்த ஆற்றுல வந்து மிதந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃப்ளோட்டிங் ஆப்போசிட், ட்ரிஃப்டிங், வாஃப்டிங், ஃப்ளட்டரிங், சிங்கிங், முழுகி போறது. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல? If anyone knows the answer, then please tell me. For third question, the answer is D, sinking. One of the center has answered it well, correctly. I'm sorry.
இஸ் டி சிங்கிங். ரெண்டாவது கேள்விக்கான பதில் பி போரிங். மூணாவது கேள்விக்கான பதில் டி சிங்கிங். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிக்சரே உங்களுக்கு தெரியும். பூக்கள் ஏதோ ஒண்ணு மிதந்துட்டு இருக்கு மேல. இங்க வந்து இந்த கார் முழுகி போற மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெரிட்டபிள்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா அந்த பொண்ணு. இங்க ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சோகமா, என்னடா அது இப்படி நடக்குறதே அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் அவர்கிட்ட நம்மளால பார்க்க முடியுது. The moonlight glimmered over the smooth flowing stream. Opposite of this word, smooth. Sleek, rough, lustrous, mild. கொஞ்சம் வழவழன்னு இருக்கிறது, தொட்டு பார்த்தாலே அப்படியே மென்மையா இருக்கிறது, அது ஸ்மூத்னு சொல்லுவோம். கரடு முரடா இருக்கிறது, அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We tell it as rough. Mental siesta have been narrowed down to the lowest limit. Narrowed, குறுக்கப்பட்டிருக்கு. Narrow roads, broad roads. Broadக்கு இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம்? Another word. Widened. Very good. Exactly. Thank you for answering it. Super. அகலமா இருக்கு. நேரோனா குறுகலான ஒரு இது. வைடன்னா அகலமா இருக்கிறது. 5B. Yes. Thank you. That's correct. 2 centers have answered it rightly. Others, it's fine. They're getting to know the answer. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க புத்தகத்துல நேரம் குறைவா இருந்தாக்க ஸ்மூத்ன்னு எழுதி அதுக்கு பக்கத்துல ஆண்டனிம் ரஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். நேரோட் ஹைஃபன் போட்டு வைடன், இதெல்லாம் ஆண்டனிம்ஸ்ல நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். செஷன் எப்படியுமே ரெக்கார்டட் செஷன், நீங்க அதுக்கப்புறம் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். உங்களால எழுத முடிஞ்சா இப்பயே எழுதிக்கோங்க, இல்லாட்டி நீங்க மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம். I was then busy with evening songs. Busy. Opposite. Active, hectic, idle, restless. No answer. Idle. ஒன்னும் வேலையே செய்யாம இருக்குது. I was sitting idle. சும்மாவே உட்கார்ந்துருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? I was sitting idle. I'm very busyனா எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு, எனக்கு பொழுதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றப்போ I would tell yourself as you are very busy. Idle is the opposite word of the word. Opposite word for busy. Next, MCQs. பாட சம்பந்தமான கேள்விகள். இந்த blanks மாதிரி எடுத்துக்கலாம், ஆனா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. My dash Jyotirindra was living in a riverside villa. அவருடைய அப்பா, அண்ணா, பையன், மாமா, இல்ல யாரு? ஜோதிரீந்திராங்கிறது யாரு அப்படின்னு நான் டேகோருக்கு அப்பாவா, பையனா, மாமாவா, இல்ல அண்ணாவா? Father, son, uncle, brother are the options which is given over here. You need to choose the right answer. D, brother. Very good. Some rainy dash I spent in a veritable frenzy. Rainy இங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பாடத்துல? Rainy nights-ஆ, rainy afternoons-ஆ, evenings-ஆ, mornings-ஆ? Yes, it is rainy afternoons. B, rainy afternoons.
I hope you have written the answers. The dragon-like mills made hissing sound and let out black dash. The dragon போல தோற்றம் கொடுத்த இந்த மில் அதுல இருந்து வர சத்தம் ஸ்ங்கிற சத்தம் அதுல இருந்து கருப்பு நேரமா என்ன வந்தது? ஸ்மோக் பவுடர், ஸ்மோக்கா, பவுடரா, லிக்விடா, டர்ட்டா? பவுடர்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பாடத்துல. பவுடர், லிக்விட் இப்படியா சொல்லியிருக்காங்க? இன்னொரு வாட்டி யோசனை பண்ணி பாருங்க. கருப்பு நிற புகைன்னு சொன்னாங்களா, பவுடரா, லிக்விடா, இல்ல அழுக்கா? எதோ சொல்லப்பட்டிருந்தது? இந்த 2 ஆப்ஷன் நீங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து தவறு. இன்னொரு வாட்டி யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு பதில் சொல்லலாம். Black smoke, கருப்பு புகை. Tagore's brother Jyotindra accompanied him with his harmonium, drums, veena, violin. ரவீந்திரநாத் டாகோர் ஹார்மோனியம் வச்சிருந்தார். ஜோதிந்திரா அவருடைய பிரதர் என்ன வச்சிருந்தார் கையில? என்ன மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருந்தார்? வீணா. No, Veena is not the right answer. What did he have with him? Which musical instrument did he have? எந்த இசை கருவி வந்து வச்சிருந்தார் ஜோதிந்திரா? Rabindranath Tagore was having harmonium, whereas his brother was having violin. Okay. Jyotindra had violin with him, whereas Rabindranath Tagore had harmonium. The dragon-like mills let out black smoke. Okay, next question. The big sitting room had stained glass with dash pictures. Stained glass, doors, partition, windows, shelves. கண்ணாடி கதவுகளா, கண்ணாடி பாதி பார்ட்டிஷன், இல்ல ஜன்னல்களா, இல்ல அறைகள், ஷெல்ஃப்ஸ், சின்ன சின்ன ஷெல்ஃப். எதோ சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பாடத்துல? நிறைய ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸ்டெயின்ட் கிளாஸ் டோர்ஸா, விண்டோஸா? இந்த 2 ஆப்ஷனா வேணா நான் உங்களுக்கு இன்னும் மினிமைஸ் பண்ணி சொல்றேன், சுருக்கி சொல்றேன். இந்த 2ல நீங்க எது சூஸ் பண்ணுவீங்க? கதவா, ஜன்னலா? சி விண்டோஸ். பாடத்துல நம்ம இந்த ஆப்ஷன் இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால சி விண்டோஸ் தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். Tagore used his topmost round tower room for writing essays, stories, poetry, reports. அவர் என்ன எழுதுறதுக்கு உபயோகிச்சார் அந்த ரவுண்ட் டவர் ரூம்? கதையா, இல்ல காவியங்களா, இல்ல எஸ்ஸேயா, இல்ல ரிப்போர்ட்ஸா?
Yes, very good. It is C, poetry. Correct. Fifth question answer is also C. Sixth question answer is C, poetry. Next, seventh question. Tagore and his brother lived in a dash called Moran's Garden. வில்லா, லேன், அபார்ட்மெண்ட், காட்டேஜ். ஒரு குடிசையா, ஒரு அடுக்குமாடி கட்டிடமா, இல்லாட்டி ஒரு மாளிகையா, இல்ல ஒரு லேன். கதை ஆரம்பத்திலேயே நமக்கு தெரியும். கரெக்ட். இஸ் ஏ, வில்லா. Tagore heard the babbling of the dash along its cool wooden banks. Lake, sea, river, pond. ஒரு ஏரி, கடல், ஆறு, குளம். இதுல எது சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பாடத்துல? Yes, it is sea, river. Correct. Seventh question answer is A, villa. Eighth question answer is C, river. Okay. Ninth one. Tagore sang old dash songs to his own tunes. Old Durga songs, Krishna songs, Vaishnava songs, Shiva songs. What songs did he sing? என்ன பாட்டெல்லாம் பாடினார்? Yes, it is C, Vaishnava songs. For those of you who missed last session, I'll quickly show you the synonyms sort of questions. Very well, make note of it. If anyone had missed this session, it will be helpful for them. Choose the correct synonyms for the highlighted words. ஒரே மாதிரி அர்த்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். Babbling, sounding sad, happy, thankful, joyful. So நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ஷன் தவிர மீதி எல்லாமே வந்து ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸா இருக்கும் சினானிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். சேம் வே ஃபார் ஆண்டனிம்ஸ். மூணு வந்து ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கும். ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் ஆப்போசிட் வேர்டா இருக்கும். நமக்கு இந்த கிளாசரி போர்ஷனை வந்து நம்ம நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம், அர்த்தம் புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா ஒரு மார்க் வாங்கிட முடியும். Attune to the plaintive babbling of the river. Here we need to identify synonym for the word plaintive. I'm sorry, by mistake, babbling has been highlighted. Sounding sad, happy, thankful, joyful. Means sounding sad. சோகமா தோற்றம் அளிக்கிறது. Sounded sad. Even our hours of mental siesta had been narrowed down.
siesta. Afternoon sleep, deep sleep, study, wake. It is definitely afternoon sleep. Correct. One of you have answered it rightly. It is the afternoon sleep. மதிய நேர உறக்கம். Some rainy afternoons I spent in a veritable frenzy. அடக்க முடியாத ஒரு பேரின்பம். Uncontrolled. I will end my session over here. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.